Hi, good morning to all of you. This is Siju here. I hope all of you are fine. So today, in today's session, I would like to discuss the case note which I have circulated last week, right? So this case note was regarding a social worker. Last time, if you remember, we have done, a case note related to a dietitian and one more case note related to a head nurse. So this time I'm going to discuss with you a case note that is related to a social worker. Because why I'm doing is that because we are conducting a webinar series. So I will try my level best to cover up all those questions which you might get in your OET examination. Okay. So one of the question which usually we get in OET examination is related to social worker. I'm telling you, believe me, friends, uh, this social worker letter is very confusing for many candidates because I've seen many candidates, they literally struggle to frame their ideas properly while they start writing the case note, right? Because there is a common myth that since OET is related to medical profession, we will have to add a lot of medical wordings like, medical history, treatment part in almost all the letters. But as far as my perception goes, it is not so. Because for a social worker, I don't think, we need a lot of medical terminologies like medical treatment part, because a social worker is not an highly qualified medical professional people like you, right? So actually, in order to understand some of the medical terminology like myocardial infarction, or what you can coronary artery disease, we need some basic knowledge. So as a social worker, I don't think they are really qualified enough to understand these kind of words. So because of that, we must make sure that while we write a letter to social worker, we should not include a lot of medical terminologies, because I've seen certain candidates, they have sent me a few answers yesterday. So in that, they have added a lot of medical things which is wrong, right? So today I would like to discuss how to go about in writing a letter to social worker. Okay. So just now what I have did, I have reposted that case note in our group. So I just want you to take that group, case note, and just go through that case note. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Scroll. So this is the case note which I have posted in the group. So you can see here there are from the start, if you see, there are a lot of case notes added. So last time also in my class, I have told you, when you get the writing question of OET in hand, the first thing you must do is that directly go down to the writing task area, scroll down to the writing task area, and read and understand the question. Okay, so I want you to take few minutes to understand the question and ask two questions: whom I am writing to and why I am writing to. Here I can see I am writing this letter to a social worker. Her name is Linda Gould, right? So it is now clear that I am going to write a letter to a social worker. Her name is Linda Gould. Now, second thing, I'm going to ask what I am supposed to write to her. So it is very simple. If you go down to the next sentence, it is clearly written that this is Mrs. Weiss needs help in receiving her sickness allowance and other benefit from Australian government department, right? So now it is very much clear. Once I read the writing task, it is very much clear. I'm going to write a letter to social worker, and I'm supposed to write only those relevant points that are related to sickness allowance and other benefits, nothing else. ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു കാർഡിയോളജി സർജറി കഴിഞ്ഞു, എന്നോട് പറയുക, അപ്പൊ എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഭയങ്കര ടൈറ്റായി.
അപ്പോൾ എന്നോട് പറയുന്നു, see, I am having a friend in Kottayam. He's a social worker. He's having good contacts with a lot of top officials, so he can support you for getting some of the fund from the government. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് when I go and meet the social worker, so naturally ഞാൻ ആദ്യമേ ഡെസിഗ്നേഷൻ നോക്കുമ്പം പുള്ളിക്ക് ഒരു ഡോക്ടറേറ്റോ ഒന്നുമില്ല. So naturally, my idea will be to talk about something related to my family background, my financial status. I'm not going to stress on the medical part because he's not a doctor, right? But I am meeting that person. Imagine her name is Linda Gold. So I'm meeting her. Madam, Dr. James told me to come here and meet you. Actually, he was the person who was done my surgery. So recently I was admitted in Caritas Hospital, Kottayam, and I had a cardiac surgery, which costed me a lot because I'm a taxi driver. And they adiyam paisa innalla, madam. അപ്പം ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് I was admitted in the hospital for almost 2 months. And I'm married. എനിക്ക് വൈഫുണ്ട്. വൈഫിന്റെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. I'm having 2 kids. So we are literally finding it very difficult to raise the fund to meet my medical expenses. ഞാൻ പലതവണ ഞാൻ ലോക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ പോയി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെ കണ്ടു. എന്നോട് സഹായം തേടി ചോദിച്ചു. But they have not supported me, madam. പിന്നെ ഞാൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന് ഞാൻ എഴുതി, എനിക്കൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. They have not supported me, madam. So last resort, my doctor, actually he's a good person basically, so he told me to seek your help. He has told good about you. He has told you have helped many patients who have come before here. So I will certainly like to request you to please help me by raising some fund. But you must note, ഞാൻ ചെറിയൊരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചാണ്. അതായത് OET ഇതാണ്. OET അവർ എടുത്ത് പറയുന്ന if you take speaking session also, if you take writing session also, imagine you are in that situation. അതായത് നമ്മുടെ റോള് പറയുന്നുണ്ട്. If you scroll up, മേളിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്നോട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇത് വായിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് I am a registered nurse in the cardiology unit. I am a registered. അപ്പം നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ OET റൈറ്റിംഗ് ആയാലും OET സ്പീക്കിംഗ് ആയാലും ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടുമ്പം, റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് കിട്ടുമ്പം അവിടെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഡ്രാമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഐ എം ഗോയിങ് ടു മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു സോഷ്യൽ വർക്കർ ലിൻഡ ഗോൾഡ്. സോ naturally I am going to develop, or I am going to skim and scan those words only that are related to a social work, nothing else. Believe me friends, ഒത്തിരി ലെറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന എല്ലാം സെക്കൻഡ് ബോഡി, അതായത് ആഫ്റ്റർ ദ പർപ്പസ് ബോഡി they have written regarding medical part, which is wrong, which is very much wrong, right? So let's go up and discuss regarding this case note. So it is very much clear that I am going to write a letter to Linda Gold. She is a social worker, right? The patient today's date ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് റിലവൻ്റ് ആണ്. അത് എടുക്കണം. കേസ് നോട്ടിനകത്ത് നെയിം റിലവൻ്റ് ആണ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമുക്ക് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അഡ്രസ് വേണമെന്നില്ല. ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ വി ക്യാൻ ടേക്ക്. ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ലെറ്റർ. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ദ ആൻസർ, മോഡൽ ആൻസർ, then you will have better understanding, right? Then presenting complaints, I don't think it is required for a social worker. ഞാൻ പോയി ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറിനോട് ആസ്പിറിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ, okay, she might have heard of the terminology, but she may not be having the sound knowledge of the actions of aspirin, what does to the body, because she is not a medical professional. So I don't think it is a relevant one. Okay, diagnosis, ഞാൻ പോയി പറയാം മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ബ്ലിങ്ക് അടിക്കുകയുള്ളൂ. മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ, okay, I say heart attack, it's a common terminology. A layman can easily understand. A social worker can easily understand. So I will take that point, myocardial infarction, but I will try not to write that particular word. Okay, I might use the synonyms, synonyms like heart attack. That way അത് കേൾക്കുമ്പം ആ വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ, ഈ പേഷ്യന്റിന് ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Coming down to medical history, if you take, a lot of things have
written, like weight. I don't take that. I will not take that. Or osteoarthritis, ഇതൊക്കെ ഞാൻ അവരോട് പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വണ്ടർ അടിക്കുകയുള്ളൂ. വേണ്ട, ഇത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്ലിപ്പിഡീമിയ, ഇപ്പൊ ഒരു കോമൺ മാൻ ഡിസ്ലിപ്പിഡീമിയ, LDL HDL ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, കൊളസ്ട്രോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റേസ്, ഓക്കെ, കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ഞാൻ എഴുതണമെന്നില്ല, ചിലപ്പം അത് ഞാൻ ഇത് ആരോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഓൺ പ്ലീസ്, മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ആരോ മൈക്രോഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് ഹോൾഡ് ഓൺ. ഓഫ് ചെയ്തോ? യാ, ഓക്കെ. സോ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഇവിടെ ഇടണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട, നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും ഇടണ്ട. കാരണം എൻ്റെ എയിം 350+ വേണം. എനിക്ക് 350+, ദാറ്റ് ഈസ് ബി വേണമെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഓൺലി ദോസ് കേസ് നോട്ട് that are related to the social worker, nothing else. So my focus is very determined. So I am going to scheme again. താഴെ പോകുന്നു, മെഡിക്കേഷൻ നോക്കുന്നു, വേണ്ട. ഓക്യുപ്പേഷൻ ഞാൻ എടുക്കും because he works as a taxi driver. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം works as a taxi driver. Moreover, mixed shift വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതും നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ വരാൻ പോകുന്ന ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച്. ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ് I don't think it is relevant, because I don't think we should say to the social worker that I am addicted to fast food, hamburgers. I don't think it's required. Okay, if you are writing to a dietitian, then it is relevant. It is relevant. We can focus on it. Appo njan adum maati vekkunnu. Pinne again I am scrolling down. Why njan ithron detail aayittu parayan karanam ipo kore per aichu, I have not seen these points. അനാവശ്യമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഗ്രാമർ കാണും, everything, language is good, but that doesn't mean you are going to score well. Okay, ultimately is related to case notes. So selection of important case note is very relevant in OET writing, right? So you will have to focus on the case note that is required for the recipient, right? So here I am going to send the letter to a Linda Gold. So I am just thinking, I am searching for those case note that are relevant to that particular person, right? So now coming down to social history, social worker, social history, it is very easy. ഞാൻ അതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും, അതെല്ലാം ഞാൻ എഴുതാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, അടുത്ത മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ താഴെ ഈ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുവാണെങ്കിൽ, താഴെ കിടക്കുന്ന നോക്കുവാണെങ്കിൽ you can see concern about being unable to manage home on her husband's pension. അപ്പൊ അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ 9/7/2017 പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് വേണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് മെഡിക്കേഷൻ, അട്രവാസ്റ്റാറ്റിൻ ഇതൊക്കെ പോയി ഞാൻ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറിന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. കാരണം യെസ്റ്റർഡേ സംബഡി ഹാസ് റിട്ടൺ റിഗാർഡിംഗ് അട്രവാസ്റ്റാറ്റിൻ, മെറ്റോപ്രലോൾ, ഇതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആസ്പിരിൻ 100 OD എന്നാണ്, BID എന്നാണ്, QID എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സ്കിപ്പ് ദാറ്റ്. ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ എഴുതുന്നു. നോ നമ്പർ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് for 6 weeks, no driving for 6 weeks, refer to cardiac rehabilitation nurse specialist. I will take that. Low cholesterol diet, I will take that. Okay, പിന്നെ education regarding myocardial infarction, I will skip that. എനിക്ക് വേണ്ട, കാരണം myocardial infarction ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാകുകയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഫർ ടു occupational therapy to provide medicine. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കും. If you scroll down you can see if you scroll down you can see normal daily activities. അത് ഞാൻ എടുക്കും. refer to social worker, അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യും. 6 weeks recovery from myocardial infarction. Okay, myocardial infarction ഞാൻ എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ myocardial infarction വേർഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യില്ല. I will make it very simple, heart attack. Okay, assess eligibility for sickness allowance and benefits from Australia. ഇതാണ് സോഷ്യൽ വർക്കറിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ. ഇതിനകത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു സി സോഷ്യൽ വർക്കറിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ കുറവാണ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് വരും, ദൈവം എന്റെ വേർഡ് കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോവുക.
See, in OET writing specifically, they are telling there is no particular word count, but it is said that you must write around 180 to 200 words. So this is the standard norms which OET is following. So that doesn't mean in order to complete your word count, you will have to unnecessarily add a lot of things that are not related to recipient. So I repeat, when it comes to social worker, please try to avoid unnecessary case note that are related to medical terminology, because I'm again repeating, because I used to meet a lot of candidates. They used to ask, sir, this OET examination alle ഇതിനകത്ത് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടേ, ഈ വേർഡ് എഴുതണ്ടേ, ആ വേർഡ് എഴുതണ്ടേ, moreover, see, nothing, only thing, ആർക്കാണ് എഴുതുന്നത്, just understand അതിന്റെ റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ എഴുതുക, മേക്ക് ഇറ്റ് പ്രസന്റബിൾ. പിന്നെ ആ പോയിന്റുകൾ കറക്റ്റ് ബോഡിക്കകത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം, Okay, I'm going to discuss here with, I hope you understood this point. So I am going to discuss here with a sample model of answer. You can just see. Okay, see, this is a sample model which I have written. When I start writing my answer, I will make sure that I'm going to divide my ideas into small paragraph. I will not load too much of words into one paragraph. I will try to divide it. Here also I'm again telling there is no standard norm in OET examination. എത്ര പാരഗ്രാഫ് വേണം, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ഇൻ OET writing, again I am repeating, the OET writing is meant for around 12 professionals. ഈ പല പ്രൊഫഷണൽ പല രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത്, പല ഹോസ്പിറ്റൽ പല രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നൊരു ഫോർമാറ്റ് ഇല്ല. ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു, if you write around 5 words, it looks good, it is presentable to the examiner. Okay, to start with, I have already discussed how to write an starting letter, date എഴുതി, regarding എഴുതി, dear Mrs. Gold, Mrs. Gold na kadakkunna adinathu. Okay, now the first body, the first paragraph is said to be the introduction body. The first paragraph is said to be the introduction body. So in that, in OET, the first parameter, that when you write an introduction, in that particular introduction, you must write the purpose of the letter. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്നു എന്നുള്ള ആ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് കൊടുത്തിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് റൂൾ. സെക്കൻഡ് റൂൾ, എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുള്ള ആ പോയിന്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ആയിരിക്കണം താഴത്തെ മൊത്തം എൻറ്റയർ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ I will just read this answer. See, Mrs. West requires a home visit assessment as she needs support for getting her sickness allowance and other benefits that the Australian Government Department of Human Service provide. Question specifically they are asking us. If needed, you can use synonyms. So you can use synonyms, but the meaning should be same. ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, so that you can understand better. So I have made my intention, my purpose clear to the reader. So who is the reader? Linda Gold, social worker. She understood that I am writing this letter for Mrs. West. She requires some support from Australian Department of Human Service. Right now, എന്തായാലും ഇത് OET എക്സാമിനേഷൻ ആണ്, അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും OET എക്സാമിനേഷൻ മെഡിക്കൽ ആളാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻട്രഡക്ഷനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ലെറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കർ, occupation therapist, ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുമ്പം യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യന്റ് എന്തുണ്ടായി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചുമല കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. She was hospitalized on 7/7/2017 due to heart attack and is scheduled to be discharged today. So here you can see I have not intentionally used myocardial infarction, because I literally feel that if I write myocardial infarction in this particular letter, this person might get confused. What is myocardial infarction? So I made it very simple. I've used a synonym of myocardial infarction, heart attack. Now that person understood ഇയാൾക്ക് heart attack വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങേര് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ, സോ ദ പർപ്പസ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. ഇനി അടുത്ത ബോഡി, സി സോഷ്യൽ വർക്കറിന് എഴുതുമ്പം പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ബോഡിക്കകത്ത് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന
ആളുടെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ആളുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുക, അപ്പൊ അതിന്റെ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ കേസിനോട് ഇഫ് യു സി സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആദ്യം ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് റിലവന്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ഐ ഹാവ് സെലക്ടഡ്. ഇഫ് യു സി I have written Mrs. Weiss is basically works on mixed shift. Okay, she is married with one daughter and lives with her husband who is an aged pensioner. Case note nothing mention ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I have selected that. She is worried, okay, whether she will be able to manage their home alone as they are dependent on her husband's pension. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഞാൻ ലിൻഡ ഗോൾഡ് അടുത്ത് പോയപ്പം ഞാൻ അവിടെ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഒരു കാർഡിയാക് സർജറി കഴിഞ്ഞു, എനിക്ക് ഫണ്ടിന്റെ പ്രശ്നം വരുവാണ്, എനിക്ക് ഫണ്ട്, കാരണം ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ലെറ്ററിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സിക്നസ് അലവൻസ് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ഞാൻ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു ഷീ ഈസ് വറീഡ് വെദർ ഷീ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മാനേജ് ദെയർ ഹോം alone as they are dependent on her husband's pension, right? So ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ I have not used any medical terminology. I made sure that I have included only those points that are related to social worker. ഇതാണ് correct way. ഈ second ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പിന്നെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ പോകുന്ന പാരഗ്രാഫ് ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ കേസ് നോട്ട് മൊത്തം പോകും. ഇതിനകത്ത് എഴുതണ്ടേ നമ്മൾ ആർക്കാണോ എഴുതുന്നേ അവർക്ക് സാധനം മാത്രം ഇടുക, അല്ലാതെ വേറെ പോയിന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കോർ കുറയുകയുള്ളൂ, റൈറ്റ്? നമുക്ക് ഈ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. Even though she is responding well to the treatment, yet she has advised to avoid driving for 6 weeks. See, അതായത് ആൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളു, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആളോട് 6 വീക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ആക്കി ഞാൻ ഇട്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മിക്സ് അപ്പ് സെന്റൻസ് ആക്കണം. ഇപ്പം മിസ്സസ് വൈസ് ബേസിക്കലി വർക്ക്സ് ഓൺ മിക്സ്ഡ് ഷിഫ്റ്റ്, അതൊരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷീ ഈസ് മാരിഡ് വിത്ത് വൺ ഡോട്ടർ ആൻഡ് ലീവ്സ് വിത്ത് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഹു is an aged pension. That is a compound sentence. So I am trying to place my idea with variety of sentence, right? Variety of sentence. This is a complex and compound sentence. Even though it's a complex connector, yet it's a compound connector. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഫാൻ ബോയ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്, അതിനകത്ത് വൈഡ് ഫുൾ ഫോം ആണ് yet. So if you see, I have mixed that idea, even though yet. So it's a complex and compound connector, right? So next thing, furthermore, she has been referred to cardiac rehabilitation nurse and occupational therapist to support her to make recommended lifestyle changes so that she can return to work and indulge in her normal daily activities. ഇത് ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ സാധനം കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതും. എന്നാലും നോക്കുക, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അധികം ഞാൻ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി ഒന്നും ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ വർക്കറിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി. ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഹൈലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് ഗീവ് എ ഹോം വിസിറ്റ് ടു ഡിസ്കസ് her eligibility for receiving assistance from the government. Question തന്നെ റീഫ്രേസ് ചെയ്ത് വിട്ടു. റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിനകത്ത് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് this person needs sickness allowance and other benefits. So I have just rephrased those words in the recommendation body. And last body is quite easy. Please note, I am attaching here with all relevant details for your further consideration. Should you have any further queries, please do not hesitate to contact me. So this is regarding the social worker letter pattern, because